I roto i tōku tamaititanga, kaore au i pirangi ki te ako. I Te Reo Māori, kaore au i te mohi o hiaha ai. Ko te wā tuatahi e pāna tērā hehia ki au, i roto i tētahi whakaari, ki konei i roto i Sukatera. I roto i tērā kaupapa he wahine Māori ahau, koira te wā tuatahi e kōrero hau i Te Reo Māori i roto i tētahi whakaari. He rawa te rawa ki au. Ko Acushla-Tara Kupe tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Mane poto, engari i tipu ake hau e ngā motu i Taranaki. Pai rawa. Rawa atu! Pai rawa, okay. Kia ora. Come do the rounds. Kia ora. Ko Nepia tōku ingoa. Nepia. Kia ora. I reke hoa. Tino whai kiti a koe. Hoki. Anei, e tai o ki teina. Tēnā kōrua. Tēnā koe. Ko Millie. Millie. Ko Millie and ko Chelsea. Chelsea. Ko push. Thank you for allowing me VIP access to the sibling table here, Tiwi. Man. Kia ora ku hohonu tātou, just to get a little deep. Can you tell us about your journey as a whānau in terms of Te Reo Māori? E tipu ake mātou i te ao Pākehā, ki te taha o tō mātou mama. Nā reira, kaore mātou i ako i Te Reo Māori mō te katoa o tō mātou tamarikitanga. And I think it was because we grew up with our mum, and then also like in an environment where it felt like you could either be Māori or successful, but you couldn't be both. And I don't agree with that now, but I thought it was just a thing that you don't get to choose or pick, because that was kind of how it was presented. It wasn't until we moved outside of the family home and started to do that classic finding yourself journey at university and stuff that we explored that side of ourselves. Right. And now, Ko mau, Going hard. Raui. Yeah. Raui. Oi, kushe, haere ana taua ki hea. Ki Sukatera. Ooh, far out. I haven't been here in so long. Yeah, same. E maha ngā waina, ko inua hau ki kora. Konei. Ai. Oh, rawe. I nuku mai ki konei ki Poneki, ki te haere atu ki te wānanga tuatoru, Oh, ki te university. oh, ai, rawe. Ai. Ki Wikitoria? Ai. I reira koe i ako koe i te aha i te whare wānanga. I te Pākihi. Pākihi? Ai! E rua ngā tohu. Engari he kaiwhakaari. What? I know! Yeah. Nō reira, matatau koe then. Kei te moe koe ki te Pākihi, rawe. I pēhea tō ruku hohonu ki te reo. E rua ngā wāhanga, ko te wāhanga tuatahi i haere au ki rārana, mō taku mahi whakaari, engari i tūtaki au i te rōpū Ngāti Rānana, an koira te tautoko ki au ki te haere tonu i runga i tēnei ara. Ka hoki mai ahau ki Aotearoa, i haere ahau ki tētahi rumaki reo, ki te wānanga o Takiura i te tau kua hipa. We'd both decided on our own to do an immersion course. And then next minute she's just, I'm doing immersion. I was like, I'm doing immersion. Oh, man. Yeah. We did have a kōrero. I'm like, you sure you don't want to move down to do it my wānanga? Yeah. She's like, I'm going to do it my wānanga. And then literally a week into my course, I'm like, are you sure you don't want to come up here? It's really cool. My one's better though. Like, come down here. My one's better.
What I loved at Takuira was whakaa would learn a new word like turi. So my sister's a sign language interpreter, so turi deaf and turi ni. I was like, why are they connected? And then she told us the story about the tūpāpaku and how the knees would be up by the ears, and that's why those two are linked. And then she gave us the whakapapa of the kupu tūpāpaku, and I will never forget that. During this journey, I found myself now there are certain things that I want to say, and I'm like, how do I say that in English? Like I say all the time, oh, kōrero te mōhio, and without thinking, and people are like, huh? Or hiaha? And in comedy, I'm like, hiaha? And they're like, what? That's mean. That's mean. That's kei te whakaaro Māori, ke koe. I te tuatahi. Rau e tērā. Koira tētahi akoranga I ako hau I te wānanga o Takuira. E hara tēnei mea ko te reo anake. Engari, tētahi atu akoranga me huri tō whakaaro hei whakaaro Māori. Kia oko nei whakaaro he tino pai tērā wānanga, nā te mea kei te mōhio rātou. Ko ngā tangata ka haere ki reira ki te ako I te reo Māori, ka patua te whakamā, ka drag out ngā trauma katoa. Ngā kaiako ki reira, kei te mōhio o e mōhio ana rātou era mōmo mea I roto I ngā tau era katoa, anei te tautoko, anei te aroha, anei te awhina. I feel like the biggest one is that embarrassment and shame of not knowing. Am I Māori enough, whatever that phrase means, if I can't kōrero I te reo Māori? I love that I can speak it now, and it's changed my life, and I would love for people to experience that, but I also don't want people to feel like embarrassed that they don't speak te reo right now. Because I think that's ridiculous. In no way to minimize or belittle that feeling, because I felt it, I still feel it sometimes. But I think it's important to remember that guilt and that shame and that embarrassment does not belong to you. Another one is just growing up in a household that didn't speak. And again, no blame there, was what it was. Going to a school where it was offered, but at that time I was still having those thoughts that I'd heard around me my entire life of, well, what's it going to do for you? What's the point of learning? Is it going to enhance your career? And then the moment you're like, this is not about my career, is when you go, oh, actually, I really do want to learn this just for myself as a person. And then on top of that, what I learned last year was, it's not about me. It's so our tamariki mokopuna don't have to pay to get a language back that they should be raised speaking. And then the third and possibly biggest challenge is just learning, is the actual learning. It's so hard to learn another language. And then when you're learning Te Reo Māori, akin to if you were to learn Spanish or Mandarin, the whole world and culture comes with it. So you're not just learning words, you're learning their meanings, you're learning the whakapapa of those words. Ētahi wā, I whakaroa hau he impossible, tēnei haerenga. Engari, ki au nei ko te mea nui, ki te ako I te reo Māori, ki te ako I ngā mea katoa, haere tonu. Haere tonu, he pai te hapa, I roto I te hapa e noho ana ngā akoranga. Ai. Kia ora. He aha o wawata? He tūmanako hau moku, tēnei. Ko taku tino tūmanako e pīrangi ana ahau ki te hanga I ngā hōtaka I te reo Māori, mō ngā tangata Māori. Koenei he mea hirihira ake compared to tētahi hōtaka Hollywood, tētahi hōtaka Amerika. Ko te mea nui ki au nei, ko ngā hōtaka, ko ngā whakaari, ko ngā kaupapa whakaari mō ngā tangata Māori. Nā te mea, I roto I taku tamaititanga, a kene pia mena I mātakitaki hau ki I rā mōmo mea, I ako hau I te rawa. He tautoko he awhine I hau
I nei nei, ki te ako tonu, ki te whakaharatau tonu, ai. I'm a firm believer that there's no right time for anyone and that when the time is right, you'll feel it. Something will come up, you'll find that you have time. Sometimes you need to make time, but for the most part, like, there shouldn't ever be any guilt felt for not knowing a language, because it's not our fault we don't know it. Kaore au I whakaaro ngā waomua, e kōrero ana ahau I Te Reo Māori. Ewa, engari, kei konei ahau.